Kunjavihari Jaya Radha Madhava Kunjavihari Gopijana Balavam Girivardhari Gopijana Balavam Girivardhari Yashodanandana Prajajana Randana Yashodanandana Prajajana Randana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunjavihari Jaya Radha Madhava Kunjavihari Gopijana Ballabha Girivardhari Gopijana Ballabha Girivardhari Yashodanandana Prajajana Yashodanandana Prajajana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunjavihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Hare Rama Om Jnana Timirandasya Ganandana Shalakaya Chaksurmitanya Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swam Padantikam Vandeham
Shri Guru Shri Yuta Padakamalam, Shri Gurun Vaishnavamscha, Shri Rupam Sajajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Pradijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radhakanta Namostate Nama Om Vishnu Padaya Krishna Vistaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvisesha Shrivani Paschatya Desatarane Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Vyacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Mahavaranyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gaura Tvishe Namaha. Hey Krishna, Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Mukam Karoti Vachalam Pangam Langayate Grim Tat Kripa Tamaham Vande Shri Gurundina Tarane Krishna Tadiya Padpankaj Panjarantam Ajayvame Visatu Manasarajanansam Prana Prayama Samaye Kapavata Pitai Kantavaro Dhanavido Smaranam Kataste Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda. All right, good day, good morning for the Israelites. Доброе утро, добрый день для всех израильтян. Hope it becomes a good day. If a good morning, it should be a good day, right? Я надеюсь, что это станет добрым утром для того, чтобы это смогло стать также хорошим днем. Because good day means to remember Krishna no matter what. И потому что хороший день, это означает, что мы будем помнить Кришну, несмотря ни на что. If everything goes apparently wrong or right, thank Krishna for it. That would be the best thing. Okay. Text number 202, Madhya-lila, Chайтанья-чаритамрита, chapter 20. Мадхья-лила, 20 глава, текст 202. Это мы оттуда начинаем читать, если вы хотите следить. Okay, Dwadasa Tilak Mantra A, Dwadasa Nam. Achame Name, Sparshi Stan. When putting the 12 tilak marks on the 12 places of the body, one has to chant the mantra consisting of these 12 Vishnu names. Also, when one anoints the different parts of the body with water, these names should be chanted as one touches each part of the body. Therefore, go ahead. Ставя 12 знаков тилака в 12 местах тела, нужно произносить мантру, состоящую из этих 12 имен Вишну.
Очищая различные части тела водой, также следует произносить соответствующие имена. Report, while marking the body with tilak, one should chant the following mantra, which consists of the 12 names of Lord Vishnu. Lalate Keshavam Jayan Narayanam Todare, Pakshe Stali Madhavam Tu Govindam Kantakupake, Vishnum Chadakshane Kuksho, Ahucha Madhusudana, Tribhikam Kandare Torma Pamanam, Vama Parshake, Sridaram Vama Baho Cha Tu, Rishikesham Tukandare, Priste Cha Padmanabam Cha, Kacham Damadaram Nyasat. When one marks the forehead with tilak, you must remember Keshava. When one marks the lower abdomen, you must remember Narayan. With the chest, one should remember Madhava. And when marking the hollow of the neck, one should remember Govinda. Lord Vishnu should be remembered while marking the right side of the belly, and Madhusudana should be remembered while marking the right side. Tribhikam should remember when marking the right shoulder, and Vaman should be remembered when marking the left side of the belly. Sridhar should be remembered when marking the left arm, and Rishikesh should be remembered when marking the left shoulder. Padmanabha and Damodar should be remembered when marking the back. So it's not just saying the names, you're supposed to remember. Это значит, что надо не только имена помнить, но также и памятовать, вспоминать. No, you got to read it first. Комментарий. Украшая тело тилаком, надо произносить следующую мантру, которая состоит из 12 имен Господа Вишну. Украшая лоб тилаком, нужно помнить Кешаву. Отмечая знаком тилака живот, нужно вспоминать Нараяну. Отмечая грудь, Мадаву. В углублении внизу шеи, Говинду. Господи Вишну нужно вспоминать, нанося тилак на правую сторону живота. Мадхусудане, отмечая место чуть выше правого локтя. Надо думать о Тривикраме, нанося тилак на правое плечо, и о Вамане, нанося тилак на левую сторону живота. Шридхару нужно вспомнить, украшая тилаком место чуть выше левого локтя. А Хришикешу нанося тилак на левое плечо. Падманабху и Дамадару вспоминать, нанося тилак на спину. И Махарадж говорит, что это надо не только произносить эти имена, надо их и памятовать о них. Okay, so all these things we do, the idea is to remember Krishna. Все эти вещи, которые мы делаем в повседневности, они цель их для того, чтобы мы помнили Кришну. It's not just like putting on cosmetics or something. It's to remember Krishna. Это не то, чтобы украшать себя косметикой, чтобы помнить Кришну. But also, when we have tilak on our forehead, it makes us beautiful in Krishna's eyes. И также, когда у нас нанесена тилака на нашем лбу, на нашем лице, то это делает нас красивыми в глазах Кришны. And when others see the tilak, it reminds them of Krishna. They get special benedictions in conceiving. Но также, когда другие видят нас с тилакой, это напоминает им о Кришне, и они получают много благословений, и это непостижимо. Even people that don't know that, that means Krishna. Some people know, oh yeah, the Hare Krishnas, they have that mark, but many people, they don't know that. Многие люди, они даже не знают, что это связано с Кришной, они видят этот знак, но они могут не иметь представления о его значении. Still, nice people are attracted to it, and demoniac people hate it, they run away. И несмотря на это, благочестивые люди, им это нравится, они привлечены этим, а демонические люди, они стараются от этого отстраниться или убежать. One time I got on the subway in Japan, it was really crowded. Как-то раз я был в метро в Японии было очень многолюдно. There was one boy there, I can't remember if he was Japanese or not, but he was a photographer. Я помню, там был мальчик один, и я не помню, был ли он японцем или нет, но он был фотограф. And he asked me, can I take pictures of the tilak?
И он спросил, могу ли я сделать фотографию Тилаки? Then he followed us to the Harinam and took pictures. But the original attraction was the Tilak. И потом он пошел за нами из метро и фотографировал всю Харинаму, но изначально его привлекла Тилака. Okay, Echari Janela Vilasa Murti Ada Asta Jana Tansabara Namakahe Shuna Sanatana. From Vasudev, Sankarshan, Pradyumna, and Aniruddha, there are 8 additional expansions of Sanatana. Sanatana. Please hear me as I mention their names. Из Васудева, Санкаршана, Прадюмна и Анирудхи исходит еще 8 Виласа-руп. Послушай, Санатана, как я буду перечислять их имена. Purushottama Chutta Nishinga Jardana, Hare Krishna Adhoksaja, Upendra Astajana. I don't know if you need to translate that. Okay. Vasudeva Vilasa Dui Adhoksaja Purusham, Sankarshanara Vilasa, Upendra Chutta Dui. Of these 8 expansions, 2 are pastime forms of Vasudeva. Their names are Adhoksaja and Purushottama. The 2 pastime forms of Sankarshan are Upendra and Uchuta. Из этих 8 экспансий 2 являются Виласа-рупами Васудевы. Их имена Докшаджа и Пурушоттама. 2 Виласа-рупы Санкаршаны — это Упендра и Ачута. Pradyumna Vilasa Nishinga Janardana, Anuruddha Vilasa Hare Krishna Dvija. Pastime forms of Pradyumna are Nishinga and Janardana, and the pastime forms of Aniruddha are Hari and Krishna. Виласа-рупа Прадюмна, Нарисимха и Джанардана. Виласа-рупа Анирудхи, Хари и Кришна. Echa Vishamurti Prabhava Vilas Pradana, Astra Dhanana Bede Dare Pita. All these 24 forms constitute the chief Prabhava Vilas pastimes forms of Krishna. They are named differently according to the positions of the weapons in their hands. Эти 24 формы — главные Виласа-рупы Господа, относящиеся к категории Прабхава Виласа. Они носят различные имена в соответствии с тем, как расположены атрибуты в их руках. Inhara Madhya Yahara Haya Akara Vesha Veda. Say Haya Vilasa by Baba Viveda. Of all these, the forms that differ in dress and feature distinguishes by Baba Vilas. Из них те, что различаются одеждами и обликом, называются Вайбхава Виласа. Padmanabha Trivikrama Nishinga Vamana Hare Krishna Hare Haya Akare Vilakshana. Of them, Padmanabha, Trivikram, Nishinga, Vaman, Hare Krishna, and so on, all have different bodily features. Падманабха, Тривикрама, Нарисимха, Вамана, Хари Кришна и так далее имеют разный облик. Krishnara Prabhava Vilas Vasudevadi Chari Jana Se Chari Janada Vilas Vimshati Ganana. Vasudev and 3 others are direct Prabhava pastime forms of the Lord Krishna. Of these quadruple forms, the pastime expansions are 20 in number. Васудева и 3 других формы — это непосредственные Прабхава Виласа Господа Кришны. Из этих 4 форм исходят 20 Виласа-руп. Inha Sabada Pritak Vaikuntha Paravyoma Dame Purvadi Asta Dike Tina Krame.
All these forms preside over different Vaikuntha planets in the spiritual world. Beginning from the east, in consecutive order, there are 3 different forms in each of the 8 directions. Все эти формы Господа правят на различных вайкунтах, планетах духовного мира. На каждом из 8 направлений, начиная с востока, есть 3 разных проявления Господа. Yajyapi paravyoma sabakara nitya dhamma tatapi brahmande karo kanho sanidana. Although they all have residences eternally in the spiritual sky, some of them are situated within the material universes. Хотя у каждого из них имеется своя вечная обитель в духовном мире, некоторые из них пребывают в материальных вселенных. Paravyoma Madhya Narayanara Nitya Stiti Paravyoma Upare Krishna Lokara Vibhuti. This there is an eternal residence of Narayan in the spiritual sky. In the upper portion of the spiritual sky is a planet known as Krishna Loka, which is filled with all opulences. Yeah. В духовном небе находится вечная обитель Нараяны. В верховной части духовного неба располагается планета, называемая Кришна-локой. Богатство ее неисчислимо. Eka Krishna Lokahaya Trivida Prakara Gokulakya Maturakya Dwarakakya Ara. The planet of Krishna Loka is divided into 3 sections: Goloka, Mathura, and Dwarka. Кришна-лока состоит из 3 областей: Галока, Мадхура и Дварака. Mathurate Keshavara Nitya Sanidana Nilachale Purushottama Jagannatha. Lord Keshava eternally rides in Mathura, and Lord Purushottam, known as the name Jagannath, eternally resides in Nilachala. Господь Кешава вечно обитает в Мадхуре, а Господь Пурушоттама, известный под именем Джаганатхи, вечно обитает в Нилачале. Prayage Madhava Mandare Shimadu Sudana Anandaranye Vasudeva Padmanabha Janardana. At Prayag, the Lord is situated as Bindu Madhava, and at Mandara Parvat, the Lord is known as Madhusudana. В Праяге Господь всегда пребывает в образе Бинду Мадава, а на Мандара Парвати он известен под именем Мадусудана. Васудева, Падманабха и Джанардан обитают в Нанда-ранье. Right. Vishnu Kanchite Vishnu Hare Rahe Mayapure Aiche Ada Nana Murti Brahmanda Vitare. At Vishnu Kanchi, Lord Vishnu. At Mayapur, Lord Hari, and throughout the universe, a variety of other forms. В Вишну-Канче находится Господь Вишну. В Майяпуре Господь Хари. Точно так же по всей Вселенной существует множество других форм Господа. All these forms are Murti forms, and they are worshipped in the temples. Their names are Keshava at Mathura, Purushottam at Jagannath at Nilachala, Bindu Madhava at Prayag, Madhusudana at Mandara, and Vasudev Pradhanabha Janardhan at Anandaranya, which is situated in Kerala, South India. At Vishnu Kanchi is Lord Varadaraj, and Hari is situated at Mayapur, Lord Chaitanya's birth site. Thus, in different places throughout the universe, there are various deities and temples bestowing their causes mercy upon the devotees. All these deity forms are non-different from the murtis in the spiritual world of the Vaikuntha. Although the Archamurti, the worshipful deity form, appears to be made of material elements, it is as good as the spiritual forms found in the spiritual Vaikuntha lokas. The deity in the temple, however, is visible to the material eyes of the devotee.
It is not visible for one in material conditioned life to see the spiritual form of the Lord. To bestow causeless mercy upon us, the Lord appears as Archamurti so that we can see him. It is forbidden to consider the Archamurti to be made of stone or wood. Комментарий. Все эти формы суть Мурти. Им поклоняются в храмах в Мадхуре, это Кешава, в Нилачале, Пурушоттама или Джаганатха. В Праяге это Шри Бинду Мадава, а на Мандаре Мадусудана. А в Анандаране, что в Керале, в Южной Индии, Васудева, Падманабха и Джанардана. В Вишну-канче пребывает Господь Варадраджа, а в Майяпуре в месте рождения Господа Чайтаньи Господь Хари. Так по всей вселенной в разных местах различные божества в храмах проливают на преданных свою беспричинную милость. Все эти божества не отличаются от мурти, пребывающих в духовном мире, на вайкунтхах. Хотя может показаться, что арча-мурти, то есть форма Бога, которая поклоняется в храме, сотворена из материальных элементов, на самом деле эта форма не отлична от его духовных форм, находящихся на духовных планетах, в вайкунтха-локах. Божество в храме, однако, доступно материальному зрению преданных. В материальной обусловленной жизни человек не способен видеть духовный облик Господа. По своей беспричинной милости Господь является в образе Арча-мурти, чтобы мы могли видеть его. Ни в коем случае нельзя считать Арча-мурти сделанной из камня или дерева. Vishnu Purana said, Arche Vishnu Shiladir Gurushu Naramatir Vaishnave Jati Budi Vishnurva Vaishnavanam Kali Mala Matane Padatirte Budi Shri Vishnu Namni Mantre Sakala Kalushahe Shabda Samanya Budi Vishnu Sarve Varsh Eshe Tad itara samadir yasyava naraki saha. No one should consider the deity in the temple to be made of stone or wood, nor one should consider the spiritual master to be ordinary human being, nor one should consider a Vaishnava to belong to a particular caste or creed. And no one should consider Charnarita or Ganges water to be like ordinary water. Nor should anyone consider the Hare Krishna Mahamantra to be a material vibration. All these expansions of Krishna in the material world are simply demonstrations of the Lord's mercy and willingness to give facility to his devotees who are engaged in his devotional service within the material world. В Падмашском Пуране сказано, никто не должен считать божество в храме сделанным из камня или дерева. Точно так же нельзя считать духовного учителя обычным человеком. Нельзя причислять вайшнава к той или иной религии или касте, как нельзя считать Чайтанамриту или воду Ганги простой водой. Нельзя думать, что Махамантра Хари Кришна — это материальный звук. Все это проявление Кришны в материальном мире, и они лишь доказывают милость Господа и его желание помочь преданным, которые служат ему. Emata Brahmanda Madhya Sabara Parakasha Sapta Dvipa Nava Kande Yanhara Vilasa. Within the universe, the Lord is situated in different spiritual manifestations. These are situated on 7 islands and 9 sections. Thus, their pastimes are going on. В этой вселенной Господь являет себя в различных духовных формах. Они обитают и проводят свои игры на 7 островах, в каждой из 9 областей. 7 islands are mentioned in Siddhanta Shiromani. Umer, Ardam, Chara Sindur, Udakstam, Jambu Dvipam, Prahur, Acharya Varyaha. Arde Nyas Min Dvipa Satkasya Yamye Chara Chirad Yambu Dima Nam Niveshaha. More. Shakam Tata Shamalam Atrakosham Kronsham Cha Gomedaka Uskare Cha Dvayor Antaram Ekam Samudrayor Dvipam Udaharanti. 7 islands
are Jambu, Shaka, Shalmali, Kusha, Kroncha, Gomeda, or Plaksha, Pushkar. The planets are called dweeps. Outer space is like an ocean of air. Just as there are islands in the watery ocean, these planets in the ocean of space are called dweeps, or islands in outer space. There are 9 khandas known as Bharat, Kinara, Hari, Kuru, Hiranmaya, Ramyak, Ilavrata, and Bhadrashva, and Ketumala. These are different parts of Jambudvipa. The valley between the 2 mountains is called a Khanda or a Varsha. Комментарий. 7 островов упоминаются в Сиддханта Широмани. 7 островов Двип называются Джамбу, Шака, Шаламали, Куша, Краунча, Гамеда или Плакша и Пушкара. Двипами называются планеты. Космос подобен воздушному океану. Планеты представляют собой острова в океане космического пространства, и потому, так же как острова в океане, воды называются двипами. Существует также 9 канд. Их названия таковы: Бхарата, Кинара, Хари, Куру, Хиранмая, Рамьяка, Илаврита, Бхадрашва и Кетумала. Все это различные части Джамбудвипы. Канда или Варши называют долины между 2 горами. Sarvatra Prakasha Tanra Bhakti Sukadite Jagatara Adharma Nashi Dharma Stapite. The Lord is situated in all the universe in different forms just to please his devotees. Thus the Lord destroys irreligious principles and establishes religious principles. Господь пребывает во всех вселенных в различных формах лишь для того, чтобы доставить удовольствие своим преданным. Так Господь сокрушает безбожие и утверждает религию. In the material world, the Lord is situated in different archamurtis, deities, in the temples, just to decrease the material activities of the conditioned soul and increase his spiritual activities. Particularly in India, there are many temples throughout the country. Devotees may take advantage of them and go see the Lord at Jagannath Puri, Vrindavan, Prayag, Mathura, Haridwar, and Vishnukanchi. When the devotees travel to these places to see the Lord, they become very happy in devotional service. Комментарий. В материальном мире Господь пребывает в образе различных арчамурти, божеств, в храмах, лишь для того, чтобы обусловленные души меньше занимались материальной деятельностью и больше духовной. В Индии особенно много храмов. Преданные могут получить благо, посещая их и созерцая Господа Джаганатха Пури, Вриндаване, Праяге, Мадхуре, Харидваре и Вишнуканче. Когда преданные приезжают в такие места, чтобы увидеть Господа, они обретают счастье в преданном служении. Of these forms, some are considered incarnations. Examples are Lord Vishnu, Lord Trivikrama, Lord Nrsimha, and Lord Vamana. Некоторые из этих форм, например, Господь Вишну, Господь Тривикрама, Господь Нрисимха и Господь Вамана, считаются аватарами. Astrajiti Veda Nama Vedara Karana Chakrari Dharana Veda Shuna Sanatana. My dear Sanatana, just hear from me as I tell you how the different Vishnu Murtis hold their weapons, beginning with the disc and how they are named differently according to the placement of the weapons in their hands. Некоторые из этих форм, например, Господь Вишну, Господь Тривикрама, Господь Нарисимха и Господь Вамана, считаются аватарами. One thing interesting, and don't ask me why, but he says weapons, but you know, the conch shell and the conch shell we might think of as a weapon because they use that on the battlefield for announcing and, you know, scaring the enemy. But how about the flower, the lotus flower? How is that a weapon? Yeah, I
will read this verse. Дорогой Санатана, пожалуйста, послушай, я расскажу тебе, в каком порядке различные Вишну-мурти держат диск и другие свои атрибуты, а также об их именах, которые соответствуют расположению атрибутов у них в руках. На английском там перевод такой, что это оружие у них в руках. Махарадж говорит, что странно, каким образом, например, цветок лотоса может считаться оружием, потому что, например, раковину можно понять, что на поле битвы она могла своим звуком отпугивать врагов, а другие вещи не совсем понятно, почему их называют орудия. Disc and a club, of course, are weapons. Конечно же, диск и булава — это однозначно оружие. Dakshinado hasta haite vamana paryanta chakrati astra dhanana ganana. The procedure for counting begins with the lower right hand and goes to the upper right hand, the upper left hand, and lower left hand. Lord Vishnu is named according to the order of weapons he holds in his hands. Счет ведется с нижней правой руки, за ней следует верхняя правая рука, верхняя левая, затем нижняя левая. Господа Вишну именуют по-разному, в зависимости от расположения атрибутов в его руках. Siddhartha Samhita Kare Jabisa Murti Ganana Tada Mate Kahe Age Chakradi Dharana. According to the Siddhartha Samhita, there are 24 forms of Lord Vishnu. First, I shall describe, according to the opinion of that book, the location of the weapons beginning with the disc. Согласно Сиддхарта Самхите, существует 24 формы Господа Вишну. Вначале я опишу в соответствии с этой книгой расположение диска и остальных атрибутов Господа. The 24 forms of Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna, Aniruddha, Keshava, Narayana, Madhava, Govinda, Vishnu, Madhusudana, Trivikram, Vamana, Sridhar, Rishikesh, Padmanabha, Damodar, Purushottam, Achyuta, Nrsimha, Janardhan, Hare Krishna, Loksaja, Upendra. No. Это 24 формы, о которых говорится здесь. Same. Vasudeva, Gada, Shankha, Chakra, Padma, Hara, Sankarshana, Gada, Shankha, Padma, Chakra, Kara. In his lower right hand, Lord Vasudeva holds a club, in the upper right hand a conch shell, in the upper left hand a disc, in the lower left hand a lotus flower. In his lower right hand, Sankarshan holds a club, in his upper right hand the conch shell, in his upper left hand a lotus flower, and in his lower left hand a disc. В нижней правой руке Господь Васудева держит булаву, а в верхней правой раковину, в верхней левой руке он держит диск, а в нижней левой цветок лотоса. Господь Санкаршана в нижней правой руке держит булаву, в верхней правой раковину, в верхней левой цветок лотоса, а в нижней левой диск. Pradyumna Chakra Shankha Gada Padma Dara Aniruddha Chakra Gada Panka Padma Jara Kara. Pradyumna holds a disc, club and lotus, and Aniruddha holds a disc, club, conch and lotus. So now he's just giving the order without naming the hands. Теперь он просто перечисляет без уточнения, что в какой руке. Правдюмна держит диск, раковину, булаву и цветок лотоса. Анирудха держит диск, булаву, раковину и цветок лотоса. That's because we already know the order. Это потому что порядок мы уже знаем, правильно? So I guess it's very important for artists if they're going to name the one, they have to know that. И это может быть очень важно для художников, когда что им важно знать конкретно, что как выглядит. Paravyoma Vasu Devadi Nija Nija Astradara Tanra Mata Kaha Esaba Astrakara. Thus, in the spiritual sky, the expansions headed by Vasudeva hold weapons in their own respective order. I'm repeating the opinion of the Siddhartha Samhita.
Siddhartha Samhita describing them. Shri Keshava Padma Shankha Chakra Gadadhara, Narayana Shankha Padma Gada Chakra Dara. Keshava holds the lotus, conch, disc, and club. Narayan holds the conch, lotus, club, and disc. Так в духовном мире каждая форма Господа, начиная с Васудева, держит в руках свои атрибуты в особом порядке. Описывая их, я повторяю то, что сказано в Сиддхартха Самхите. Господь Кешава держит лотос, раковину, диск и булаву. Господь Нарайна раковину, лотос, булаву и диск. Shri Madhava Gada Chakra Shankha Padma Kara. Shri Govinda Chakra Gada Padma Shankadara. Lord Madhava holds the club, disc, conch, and lotus. Govinda holds the disc, club, lotus, and conch. Господь Мадхава держит булаву, диск, раковину и лотос. Господь Говинда диск, булаву, лотос и раковину. Vishnu Murti Gada Padma Shankha Chakra Kara. Madhusudana Chakra Shankha Padma Gadara. Lord Vishnu holds the club, lotus, conch, and disc. Lord Madhusudana holds the disc, conch, lotus, and club. Господь Вишну держит булаву, лотос и раковину и диск. Господь Мадхусудана диск, раковину, лотос и булаву. Trivikrama Padma Gada Chakra Shankha Kara. Shri Vamana Shankha Chakra Gada Padma Dara. Trivikram holds the lotus, club, disc, and conch. Vaman holds the conch, disc, club, and lotus. Господь Тривикрама держит лотос, булаву, диск и раковину. Господь Вамана раковину, диск, булаву и лотос. Sridhara Padma Chakra Gada Shankha Kara. Rishikesha Gada Chakra Padma Shankadara. Sridhar holds the club, lotus, disc, conch, and club. Rishikesh holds the club, disc, lotus, and conch. Господь Шридар держит лотос, диск, булаву и раковину. Господь Хришикеша булаву, диск, лотос и раковину. Of course, if you're looking at me, it's backwards, so this looks, my right hand looks like left hand. И, конечно, если на меня смотрите, то из-за камеры моя правая рука, она у вас как левая выглядит. Padmanabha Shankha Padma Chakra Gada Kara. Damodara Padma Shankha Gada Chakra Dara. To read it. Padmanabha holds the conch, lotus, disc, and club. Damodar holds the lotus, conch, club, and disc. Господь Падманабха держит раковину, лотос, диск и булаву. Господь Дамодара, лотос, диск, булаву и раковину. So I guess if you want to really get into putting on your tilak, you could memorize all these and then you could think of each one while you put on the tilak. И если вы запомните эти вещи, то можно будет уже, когда ставите тилаку, вспоминать эти детали и медитировать при этом. Interesting. Purushottama Chakra Padma Shankha Gada Dara. Shri Achyuta Gada Padma Chakra Shankha Dara. Lord Purushottam holds the disc, lotus, conch, and club. Lord Achyuta holds the club, disc, club, lotus, disc, and junk. Господь Пурушоттама держит диск, лотос, раковину и булаву. Господь Ачута булаву, лотос, диск и раковину. Shina Shinga Chakra Padma Gada Shankha Dara. Janardana Padma Chakra Shankha Gada Kara. Shinga holds the disc, lotus, club, and conch. Janardana holds the lotus, disc, conch, and club. Господь Нарисимха держит диск, лотос, булаву и раковину. Господь Джанардан, лотос, диск, раковину и булаву.
Shri Hari Shankar Chakra Padma Gadakara. Shri Krishna Shankar Gada Padma Chakra Kara. Shri Hari holds a disc, conch, disc, lotus, and club. Lord Shri Krishna holds a conch, club, lotus, and disc. Шри Хари держит раковину, диск, лотос и булаву, Господь Шри Кришна раковину, булаву, лотос и диск. Adhokshita Padma Gada Shankha Chakra Kara. Upendra Shankha Gada Chakra Padma Kara. Lord Adhokshita holds the lotus, club, shank, and disc. Lord Upendra holds the conch, club, disc, and lotus. Господь Адокшита держит лотос, булаву, раковину и диск, Господь Упендра раковину, булаву, диск и лотос. Aya Shirsha Pancharatri Kahe Solajana Taramata Kahe Eva Chakradi Dharana. According to Haya Shirsha Pancharatra, there are 16 personalities. I shall now describe that opinion of how they hold their weapons. Хая Ширша Панчаратри говорится о 16 формах Верховной Личности Бога. Сейчас я пишу в соответствии с этой книгой, как они держат свои атрибуты. The 16 personalities are as follows: Vasudev, Sankarshan, Pradyumna, Aniruddha, Keshava, Narayan, Madhava, Govinda, Vishnu, Madhusudana, Trivikram, Vaman, Sridhar, Rishikesh, Padmanabha, and Damodar. Это эти 16 форм. Okay. Keshava Bede, Padma Shankha Gada Chakra Dada Madhava Bede, Chakra Gada Shankha Padma Kara. Everybody knows what these words mean now. Chakra means disc, and Gada means club, and Shankha means Padma. So we shouldn't need a translation. Все уже запомнили значение этих слов, что чакра это диск, гада булава, шанка раковина, а падма лотос. Уже не нужен, в принципе, даже перевод. Now there's another thing, I don't think it's explained, but he's giving that, you know, this description says different than the other one. И тут не уточнено, но на самом деле это описание, оно будет отличаться от предыдущего. So I would mean that there's no hard fast rules. They can change their hands around it. Keshava is described differently as holding it. Madhava is described, and they're described differently than the previous description. И эти описания сейчас будут разниться от тех, что были даны до этого, и, скорее всего, смысл в этом таков, что нету строгих правил того, что в какой руке они держат, и они это могут как бы менять. Narayana Bede, Nana Astra Beda, Dara, Ityadika Beda E, Saba Astra Kara. According to the highest Shirsha Pancharatra, Narayan and others are also presented differently as holding the weapons in different hands. Расположение атрибутов в руках Нараяны и остальных форм Господа тоже описано в Хая-ширша Панчаратре по-другому. Swayam Bhagavana Ara, Lila Purushottama. Eduinama Dare Vajendranandana. Krishna, the original Supreme Personality of Godhead, indicated as the son of Maharaj Nanda, has two names. One is Swayam Bhagavan, and the other is Lila Purushottama. У Кришны изначальной верховной личности Бога, сын Махараджа Нанды, два имени. Одно Сваям Бхагавана, другое Лила Пурушоттама. Purira Avarana Rupe, Purira Navadeshe, Nava Vyuha Rupe, Nava Murti Parakashe.
Lord Krishna personally surrounds Dwarkapuri as its protector. In different parts of the city, in 9 places, he expands in 9 different forms. Господь Кришна сам защищает Двараку со всех сторон. Он распространяет себя в 9 различных форм и присутствует в 9 частях города. Chatvara Vasudevadya Narayana and Sringha Ko Hayagrivo Mahakrodo Rama Cheti Nabodhitaha. The 9 personalities mentioned are Vasudev, Sankarshan, Pradyumna, Aniruddha, Narayana, and Sringha, Hayagriva, Varaha, and Brahma. Эти 9 форм Господа — Васудева, Санкаршана, Прадюмна, Анирудха, Нарайана, Нарисимха, Хаягрива, Вараха и Брахма. Report. This verse is found in Laghu Bhagavatamrita 1.4.5.1. The Brahma mentioned here is not the living entity. Sometimes when there's a scarcity of living entities, to take the charge of Brahma's post, Mahavishnu expands himself as Lord Brahma. This Brahma is not considered to be a living entity. He's an expansion of Vishnu. Этот стих вошел в Лагу Бхагаватамриту. Брахма, упомянутый здесь, не является дживой. Иногда, если не находится живого существа, достойного занять пост Брахмы, Махавишну сам принимает облик Господа Брахмы. Этот Брахма не считается обычным живым существом, он проявление Вишну. Prakasha Vilasera e Kailun Vivarana Swamsera Vede Evesuna Sanatana. I've already described the pastime in Prakash forms. Now please hear about the different personal expansions. Итак, я рассказала о Виласа-рупах и Пракаша-рупах Господа. Теперь послушай, пожалуйста, его разнообразных личных экспансиях. The first personal expansion is Sankarshan. Others are incarnations like the fish incarnation. Sankarshan expands as a Purusha or Vishnu. The incarnations such as Matsya, the fish, appear in different yugas for specific pastimes. Первая личная экспансия — это Санкаршана, а к другим личным экспансиям относятся воплощение Господа, такие как Мадхья, аватара Санкаршана, распространяет себя в форму Пуруши или Вишну. Такие воплощения, как Мадхья, Господь в образе рыбы, появляются в разные юги и проводят особую лилу. The Purusha avatars are the lords of the material universal creation. These are Karnadakashaya Vishnu, Garbhadakashaya Vishnu, and Chirodakashaya. There are also Lila avatars that include the Chakshushana, the 4 Kumaras, Narada, Varaha, Matsya, Yagya, Naranarayan, Kardami, Kapila, Dattatreya, Hayashirsha, Amsa, Dhruva Priya, Prishnigarbha, Rishabha, Prithu, Nishringa, Kurma, Dhanvantari, Mohini, Vamana, Bhargava Parusharam, Raghavendra, Vyas, Pralambari, Balaram, Krishna, Buddha, and Kalki. Пуруша аватарами называют формы Господа, благодаря которым существуют материальные вселенные. Это Карнадакашая Вишну, Гардабакашая Вишну и Кширудакашая Вишну. Есть еще лила-аватары, Чатусана или 4 Кумаров, Нарада, Вараха, Матья, Ягья, Нарана-Нараяна, Кардама, Капила, Датрея, Хаяширша, Хамса, Прия или Триштангарба, Ришабха, Притху, Нрисимха, Кума, Датвантари, Мохини, Вамана, Вагарва, Парушурама, Рагавендра, Вьяса, Паламбари, Баларама, Кришна, Будда и Калки. These 25 personalities of Godhead are known as Lila avatars because they appear in each day of Brahma or in each Kalpa. They are sometimes known as Kalpa avatars. Of these incarnations, Hamsa and Mohini are neither permanent nor very well known.
but they are listed among the Prabhava avatars. Kapila, Dattatreya, Rishabha, Dhanvantari, and Vyas were eternally situated and very widely known. They are also counted among the Prabhava incarnations. Kurma, Matsya, Narayan, Varaha, Ayagriva, Krishna Garbha, and Baladev, the killer of Pralambasura, are counted among the Vaibhava avatars. Эти 25 аватар Господа называются лила-аватарами. Поскольку они приходят каждый день Брахмы или в каждую калпу, тысячелетия циклов из 4 юг, они также носят название калпа-аватарами. Из этих воплощений Хамсы и Махини появляются не всегда и не так известны, как другие, однако они перечисляются среди Прабхава аватар. Капила, Датрея, Ришабха, Дhanvantari и Vyasa — это вечные и широко известные проявления Господа. Они также относятся к категории Прабхава аватар. Курма, Матья, Нарайана, Вараха, Хайгрива, Пришни, Грабха и Баладева, убивший Праламбасуру, относятся к категории Вайбхава аватар. Avatarahaya Krishnara Sadvida Prakara Purusha Avatara Eka Lila Avatara Hara. These 6 types of incarnations of Krishna. One comprises the incarnations of Vishnu, Purusha Avatar. Other comprises the incarnations meant for the performance of pastimes, Lila Avatar. Существует 6 категорий воплощения аватар Кришны. Первое — это воплощение в образе Вишну, Пуруша аватары. Второе — воплощение, в которых Господь проводит свои игры, Лила аватары. Gunāvatara Ara, Manvantara Avatara, Yuga Avatara Ara, Shaktya Vaishvatara. The 9 incarnations that control the maturing qualities, Guna avatars, incarnations associated with the reign of each Manu, Manvantara avatars, incarnations of different millenniums, Yuga avatars, and incarnations of the powers of divinity, Shaktya-Vaisha avatars. Кроме того, существуют воплощения, управляющие гунами материальной природы, гуна-аватары, воплощение Господа в периоды правления каждого ману, манвантара-аватары, воплощения, нисходящие в разные эпохи, юга-аватары и живые существа, которых Господь наделил особыми полномочиями, шакья-веша-аватары. Guna avatars are 3, Brahma, Shiva, and Vishnu. The avatars associated with the reign of each Manu, known as Manvantara avatars, are listed as follows in Srimad Bhagavatam 8th Canto. Yagya, Vibhu, Satyasena Hari, Vaikuntha, Ajita Vaman, Sarvabhauma Rishabha, Vishwaksena, Dharma Setu, Sudama, Yogeshvara, and Brihabhanu. Altogether, these are 14 in number, and of these, Yagya and Vaman are also counted among the Lila avatars. All these Manvantara incarnations are sometimes called Vaibhava avatars. The 4 Yuga avatars are Shukla in Satya Yuga, Rakta in red and Treta Yuga, Shama, dark blue, in Dwarka Yuga, and 4 are generally Krishna, black, but in special case, yellow, as Chaitanya Mахапрабху in Kali Yuga. Комментарий. Гуна аватары 3. Господь Брахма, Господь Шива и Господь Вишну. Аватары, которые появляются в периоды правления различных ману и называются Манвантара аватарами, перечислены в Шримад Бхагаватам. 8 песня, главы 1, 5 и 13. Яги, Вибу, Сатьясена, Хари, Вайкунтха, Аджита, Вамана, Сарвабхаума, Ришабха, Вишвасена, Дharma-сету, Судама, Йогешвара, Брихабхану. Их всего 14, из них Яги и Вамана относятся также к лила-аватарам. Всех этих манвантар-аватар иногда называют вайбхава-аватарами. Юга-аватары 4. Это Шукла, Сатья-югу, Ракта красная в Трета-югу, Шьяма темно-синяя в Двапара-югу и обычно Кришна черная в Кали-югу. Но в особых случаях в Кали-югу приходит аватара, имеющая желтый цвет, Пита, Чайтанья Махапрабху.
Shaktivesh avatars are categorized into 1. Forms of divine absorption, Bhagavativesh, like Kapila or Rishabdev. 2. Divinely empowered forms, Shaktivesh of the 7 are foremost, Sheshanaga and Vaikuntha, empowered for the personal service of the Supreme Lord, Svasevana Shakti. Anantadev, empowered to bear all the planets within the universe, Bhudharana Shakti. Lord Brahma, empowered with the energy to create the cosmic manifestation, Shristi Shakti. Chatchukshachana, the Kumaras, especially empowered to distribute transcendental knowledge, Jnana Shakti. Narada Muni, empowered to distribute devotional service, Bhakti Shakti. Maharaj Prithu, specifically empowered to rule and maintain the living entities, Alana Shakti. And Parashuram, specifically empowered to cut down rogues and demons. Шакти-веша аватар делятся на 2 категории. Бхагавата-веша аватары, носители божественного сознания, например, Капила-дев и Ришабха-дев. И, собственно, Шакти-веша аватары, носители божественного могущества. 7 из них главы. Шеша-нага в мире Вайкунхи, наделенный способностью лично служить Верховному Господу. Ананта-дева, наделенный способностью поддерживать все планеты во Вселенной. Господь Брахма, наделенный способностью творить мироздание. Чатусана или Кумары, наделенные особыми полномочиями, распространяют трансцендентное знание Гьяна Шакти. Нарада Муни, наделенный способностью распространять преданное служение Бхакти Шакти. Махарадж Притху, наделенный необыкновенной способностью править миром и заботиться о живых существах, Палана Шакти. И Парашурама, наделенный особыми полномочиями истреблять негодяев и демонов, Душта Дамана Шакти. Narada Muni, empowered to distribute devotional service, Bhakti Shakti. Maharaj Prithu, specifically empowered to rule and maintain the living entities, Alana Shakti. And Parashuram, specifically empowered to cut down rogues and demons, Dushta Damana Shakti. Кришну обычно изображают в виде ребенка или отрока. Именно в таких обликах Кришна, сын Махараджа Нанда, проводил свои лилы. Bhaya Boganda Haya Vigadara Dharma Eta Rupe Lila Karina Vrajandanandana. Childhood and boyhood are the typical ages of the deity Krishna, the son of Maharaj Nanda, performed with his pastimes as a child and as a boy. Воплощением Кришны нет числа, сосчитать их невозможно. Мы можем лишь дать о них некоторые представления. Воспользовавшись примером с луной и ветвями дерева. Мне кажется, Ananta Avatara Krishnara Nahika Gamana Shaka Chandra Nayakari Digdarshan. There are innumerable incarnations of Krishna, and there's no possibility of counting them. We can simply indicate them by giving the example of the moon and the branches of the tree. Воплощением Кришны нет числа, сосчитать их невозможно. Мы можем лишь дать о них некоторое представление, воспользовавшись примером с луной и ветвями деревьев. Although the moon appears to be located in the branches of a tree, it is actually situated very far away. Similarly, none of the avatars or incarnations of Krishna are within this material world, but they are visible by the causeless mercy of the Lord. We should not consider them to belong to this material world. As stated by the Lord in Bhagavad Gita 9:11,
avajananti ma mudha manusimtanam ashritam param bhavam ajananto mama bhuta maheshwaram. Fools deride me when I descend in the human form. They do not know my transcendental nature as the Supreme Lord of all beings. Комментарий. Может показаться, будто Луна расположена на ветвях дерева, но на самом деле она находится очень далеко. Подобно этому ни одна из аватар или воплощений Господа Кришны не находится в материальном мире, но их можно увидеть по беспричинной милости Господа. Мы не должны считать, что они принадлежат к материальному миру. Господь Кришна говорит в Бхагавад-гите: глупцы смеются надо мной, когда я прихожу в материальный мир в облике человека. Им неведомая духовная природа Верховного Повелителя Всего Сущего. Avatars descend of their own free will, and although they may act like ordinary human beings, they do not belong to this material world. Lord Krishna and his avatars can be understood only by the grace of the Lord. Nayamatma pravachena labhyo na medaya na bahuna shutena yam evaisha vinute tena labhyas tasyaisha atma vritanute tanum swam. Kata Upanishad 1:2-23. The Supreme Lord is not obtained by means of expert explanations, vast intelligence, or even much learned hearing. He is obtained only by one who the Lord himself chooses. In such a person, he manifests his own form. Аватары приходят в мир по собственной воле, и хотя внешне они могут действовать как обычные люди, они не принадлежат к этому миру. Господа Кришну и его аватар можно постичь только по милости Господа. Верховного Господа невозможно постичь ни с помощью витиеватых логических объяснений, ни посредством могучего разума, ни даже долго слушая о нем. Его может постичь только тот, кого он сам изберет. Только такому человеку он являет свой облик. Yeah, even first canto, it says Krishna Balaram. You know, Mahāprabhu Swami is joking, and we're always supposed to wear masks. It says Krishna and Balaram, so masked, they appeared like ordinary human beings. И Вишну с вами, он шутит, что описано в первой песне Бхагаватам, это описано, что Кришна и Баларама, они настолько замаскированы, что выглядят как обычные люди. И мы сейчас все тоже должны. But they didn't have this kind of mask. Но у них не было вот такой маски. Они не так маскируются. But they just looked like ordinary human beings, perfectly disguised. Они просто идеально замаскировались, потому что они выглядели как обычные люди. This is interesting, but you know, how does Krishna choose a person? You might ask. И это очень интересно, потому что как Кришна выбирает человека, который его увидит. He doesn't choose, you know, because you're good looking or because you have a lot of money. Это тот вопрос, который надо задать себе, потому что он не выбирает кого-либо по тому, как он выглядит хорошо или плохо, или по количеству или отсутствию денег. That's supposed to be the normal way that a woman chooses a husband or a man chooses a wife, right? A woman looks for a man with a lot of money and a man looks for a beautiful woman. Обычно те критерии, по которым мужчина ищет женщину, а женщина мужчину. Женщина ищет богатого, состоятельного мужчину, а мужчина ищет красивую женщину. I don't think that applies to everyone across the board. Конечно, это не относится ко всем, не все так выбирают. In general. Но в основном, да. But Krishna chooses, it says not even by a lot of hearing or, you know, intelligence, but when he sees that someone has that desire, they're sincerely trying to serve him, then he chooses. Но Господь, Он не выбирает даже, несмотря на разум человека или ум, Он выбирает, исходя из сильного желания человека. Это то, что побуждает Господа выбрать его. Tesham satyata yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogamtam
To one who's constantly endeavoring and serving me with love, I give knowledge by which they can come to me. Krishna chooses. И говорится в Бхагавад-гите, что тот, кто со всей искренностью пытается обрести меня, я ему даю разум, чтобы попасть ко мне, и так он выбирает. Кришна так выбирает. Okay. Atapi te deva padambuja dvaya Asade leshanu gahita eva hi Janati tatvam bhagavan mahimno Nachanya ekopi chiram vichimva. Srimad Bhagavatam 10:14-29. My Lord, if one is favored by even a slight trace of the mercy of your lotus feet, you can understand the greatness of your personality. But those who speculate to understand the Supreme Personality of Godhead are unable to know you, even though they continue studying the Vedas for many years. Продолжение комментария, это стих из 10 песни 14 главы 29. Господь мой, Господь мой, если человеку удостоится хотя бы крупицы милости своих лотосных стоп, он сможет поднять величие твоей личности. Но те, кто пытается постичь верховную личность Бога с помощью умозрительных рассуждений, не способны познать тебя, даже если будут изучать Веды много лет. And we learned yesterday, Krishna has his own way of giving the mercy of his lotus feet. И это мы узнали вчера, что у Кришны есть свои индивидуальные методы и способы давать милость и своих лотосных стоп. Like Nityananda just kicked Shivananda saying jealous. Как, например, Господь Нитьянанда просто пнул Шивананду Сену в живот. When Lord Chaitanya gave that Madiha-lila, И когда Господь Чайтанья проявлял свою Махапракаш-лилу, that's, when they were at Shrivat's house and he really sat down on the altar and he was revealing himself, and he's obviously Supreme Lord. это та лила, когда они находились в доме Шриваса, и он сел на алтарь, и он проявлял разные формы Господа, разные воплощения. And at that time he let everybody in and he just held out his feet and it said everybody could touch his feet, everybody was bathing him, even the servants in the house, children, everybody. And then he just hold out his hands and say, give me food, and everybody was handing him, and he just ate unlimitedly. И в рамках этой лилы он сидел, и он сделал свои стопы доступными, и каждый мог к ним прикоснуться и попросить, о чем желало его сердце. И потом он вытянул свои руки и сказал, что я голодный, и все ему давали еду, и к нему могли прийти все. Он открыл доступ к себе тогда для всех, даже для обычных слуг в доме. And sometimes, he puts his feet on the head of И иногда он даже ставит свои стопы на голову. Lord Chaitanya did that quite often. Господь Чайтанья достаточно часто это делал. We can try to serve the lotus feet of the Lord by following in his footsteps. Мы можем попытаться обрести лотосные стопы Господа, следуя по его стопам. All right, the descriptions like we want to be at the dust at the lotus feet of the Lord. The dust at the lotus feet of the Lord are the devotees. И иногда описывается, что мы хотим быть пылью около лотосных стоп Господа, а пыль лотосных стоп Господа — это преданное, это значит быть преданным. So by serving the devotees, we can serve the lotus feet. И таким образом, служа преданным, мы служим лотосным стопам Господа. Avatara yasankyara are sattva nidardvija ta vidasina kuyaha surasa shu sahasrasha. Learned Brahmanas, just as hundreds and thousands of small rivulets issue from great reservoirs of water, innumerable incarnations flow from Shri Hari, the Supreme Personality of Godhead, and the reservoir of all power. Purport.
This is from the Bhagavatam. Go ahead and read it. О ученые браманы, подобно тому, как от огромных водоемов расходятся сотни и тысячи ручейков, от Шри Хари, Верховной Личности Бога и Источника всех сил, исходят бесчисленные воплощения. Это стих из Шримад Бхагавата. Pratame Kare Krishna Purusha Avatar Seta Purusha Haya Trivida Prakar. In the beginning, Krishna incarnates himself as a Purusha avatar, as a Vishnu incarnation. These are of three types. Вначале Кришна принимает образ Пуруша аватара, то есть Вишну, и они бывают трех видов, типов. Wow. Okay. I was thinking if we finish the chapter, but this chapter has 400 verses. Я думала, что мы сможем сегодня закончить эту главу, а оказывается, что в этой главе 400 шлока, мы только на 250. And, you know, we're not, this is so much, and this is only one chapter of the different teachings of Sanatana, but, you know, it's much, much more. And Sanatana remembered everything. И это только одна глава учения Махапрабху, которую он давал Санатане Госвами, и на самом деле там есть гораздо больше, чего там было, и при этом Санатану Госвами он все это смог запомнить. Because at the end he begged the Lord, you know, for the mercy that he could remember. Потому что в конце этой беседы Санатана Госвами он молил Господа о том, чтобы это все запомнить. Up to this verse, many types of expansions have been described. Now the manifestations of the Lord, different potencies will be described. This is really scientific. Вплоть до этого стиха давалось описание разнообразных экспансий Господа. Далее речь пойдет о проявлениях разных его энергий. Это очень тут все подробно. Trini Rupani Purusakyanya Tovidu Ekam tu Mahata Shistri Dviti Yam Twanda Samstita Triti Yam Sarva Bhuta Stam Tani Gatva Vimuchite. Vishnu has three forms called Purushas. Mahavishnu is the creator of the total material energy. The second is Garbhodakashayi Vishnu, is situated within each universe. The third is Chiradakashayi Vishnu, who is in the heart of the being. He who knows these three becomes liberated from the clutches of Maya. Есть три формы Вишну, именуемые Пурушами. Первый Пуруша Маха-Вишну, создатель всей материальной энергии, Махат. Второй Гардапакашая, пребывает внутри каждой вселенной. Третий Кширадакашая, обитает в сердце каждого живого существа. Тот, кто знает эти три проявления Вишну, освобождается из рабства Майи. This is from Caritamrita. It's quoted from Satvata Tantra. Стих, цитата из Сатвата Тантры, которая приводится в Бхагу Бхагаватамрите. Ananta Shakti Madhya Krishna Ratina Shakti Pradana. Icha Shakti Gana Shakti Kriya Shakti Nama. Krishna has unlimited potencies, out of which three are chief: willpower, power of knowledge, and creative energy. Кришна обладает безграничными энергиями, главными из которых являются три: энергия желания, энергия знания и созидательная энергия. Icha Shakti Pradana Krishna Ichchaya Sarva Karta. Jnana Shakti Pradana Vasudeva Adhishtata. The predominator of the willing potency is Lord Krishna. Whereby the Supreme Lord, everything comes in. Энергия и желание повелевает Господь Кришна, ибо все возникает по его высшей воле. Желание порождает необходимость в знании, и знание это выражается через Васудеву.
predominator of the willing potency is Lord Krishna, for by his supreme will everything comes into existence. In willing, there is a need for knowledge, and that knowledge is expressed through Vasudeva. Энергия желания повелевает Господь Кришна, ибо все возникает по его высшей воле. Желание порождает необходимость в знании. Знание это выражается через Васудеву. Ichagana kriya vina nahaya sridhana. Chanaratina shakti mila prapancha vachana. There is no possibility of creation without thinking, feeling, and willing, knowledge and activity. The combination of the supreme will, knowledge, and action brings about the cosmic manifestation. Творение невозможно без мышления, ощущений воли, знания и деятельности. Благодаря сочетанию высшей воли, знания и действия появляется космическое мироздание. Kriya Shakti Pradana Sankarshana Balaram Prakrita Shristi Karina Nirmana. Lord Sankarshan is Lord Balaram. Being the predominator of the creative energy, he creates both material and spiritual world. Господь Санкаршана — это Господь Баларама, как повелитель творческой энергии. Он создает материальный и духовный миры. Ahankara adhishtata Krishna ichchaya Goloka Vaikuntha Shindra Chitchati Bodhaya. The original Sankarshan Lord Balaram is the cause of both the material and spiritual creation. He is the predominating deity of egotism, and by the will of Krishna and the power of spiritual energy, he creates the spiritual world, which consists of the planet Goloka Vrindavan and the Vaikuntha planet. Этот изначальный Санкаршана, Господь Баларама, является причиной существования как материального, так и духовного миров. Он владыка эго, и по воле Кришны он с помощью духовной энергии творит духовный мир, состоящий из Галоки Вриндавана и планет Вайкунтхи. Yajyapi Aishwarya Nitya Chit Shakti Vilas Tatapi Sankarshana Ichchaya Taraha Prakasha. Although there is no question of creation as far as the spiritual world is concerned, the spiritual world is nonetheless manifested by the supreme will of Sankarshana. The spiritual world is the abode of the pastimes of the eternal spiritual energy. Хотя о духовном мире нельзя говорить, что он был сотворен, тем не менее он проявляется по божественной воле Санкаршаны. Духовный мир — это место, где разворачиваются игры вечной духовной энергии. Sahasra Patram Kamalam Gokulakyam Mahat Padam Tat Karni Karam Tad Dhamma Tad Anantamsa Sambhavam. Gokula, the supreme abode in the planet, appears like a lotus flower that has 1,000 petals. The whorl of that lotus is the abode of the Supreme Lord Krishna. The lotus-shaped supreme abode is created by the will of Lord Ananta. This is quoted from Brahma Samhita, 2nd verse. Гакула, высочайшая из всех обителей и планет, похожа на цветок лотоса и тысячи лепестков. Венчик этого лотоса — обитель Верховного Господа Кришны. Это высшая обитель, имеющая форму лотоса, сотворена волей Господа Ананты. Это цитата из Брахма Самхиты. Maya Dore Shrijateno Brahmandara Gana Jada Rupa Prakriti Nahe Brahmanda Kanana. By the agency of the material energy, the same Lord Sankarshan creates all the universes. The dull material energy known as the modern language as nature is not the cause of the material universe.
помощью материальной энергии тот же Господь Санкаршана создает все материальные вселенные, и жизненная материя, которую принято называть природой, вовсе не является причиной возникновения материального мира. Jadahайте shisti nahe nishvada shakti vine tahate sankarshana kare shaktira adane. Without the Supreme Personality of Godhead's energy, dull matter cannot create the cosmic manifestation. Its power does not arise from the material energy itself, but is endowed by sankarshana. Без энергии Верховной Личности Бога безжизненная материя не может сотворить космическое мироздание. Созидательной способностью ее наделяет не материальная энергия, а санкаршана. Ishvadara Shakti Shisti Kade Prakriti Lohayena Agni Shakti Paya Daha Shakti. Dull matter alone cannot create anything. Material energy produces the creation by the power of the Supreme Personality of Godhead. From it, iron itself has no power to burn, but when iron is placed in the fire, it is empowered to burn. That's a fact. Безжизненная материальная энергия сама по себе не может ничего создать. Она творит материальный мир благодаря могуществу Верховного Господа, подобно тому, как железо, которое само по себе не способно обжигать, приобретает такую способность, если раскалить его в огне. I think everybody has experience of touching hot iron, right? Я думаю, что у всех есть и опыт того, как вы прикасались к огню или к чему-то горячему. Sometime in our life, it happens. В какой-то момент жизни это обязательно случалось. It happened to me recently. Даже со мной это случилось не так давно. I was getting off a motorbike and somehow I slipped and touched the exhaust pipe. И я слезал с мотоцикла и случайно дотронулся до этой части мотора, которая горячая. Things happen. Somehow we all we deal with it. Don't know it's hot sometimes, children, whatever, but it burns. But iron itself is cold. И иногда дети по незнанию прикасаются к чему-то горячему. Но так или иначе, это железо, оно по природе холодное. And the same thing, where consciousness is material, but if we associate with people who are spiritually conscious and hear and chant, then we're spiritual. И подобным образом наше сознание, оно материальное сознание. И если мы будем общаться с теми, у кого оно духовное, то со временем наше сознание тоже станет духовным. Eto hi vishvasva chabijayoni namo mukunda purusha pradana anviya bhuteshu vilakshanasya yanikanasya chitsat Shishata Imo Purano. Balaram and Krishna are the original efficient and material causes of the material world. As Mahavishnu and the material energy, they enter into the material elements and create the diversities of multi-energies. Thus, they are the cause of all causes. This is from Srimad Bhagavatam. Баларама и Кришна — суть действенная и вещественная причина материального мира. Как Махавишну и материальная энергия, они входят в материальные элементы и порождают разнообразие при помощи своих многочисленных энергий. Поэтому они являются причиной всех причин. Это из Шримад Бхагавата. The form of the Lord that descends into the material world to create is called the avatar, or an incarnation. Та форма Господа, о которой Он нисходит в материальный мир, чтобы творить, называется аватара или воплощение.
Mayatita Paravyome Svabhara Avastana Vishwa Avatari Dare Avatara Nama. All the expansions of Lord Krishna are actually residents of the spiritual world. But when they descend in the material world, they are called incarnations. Все экспансии Господа Кришны на самом деле обитают в духовном мире, а когда они не сходят в материальный мир, их называют воплощениями, аватарами. Avatar means they come down. Аватар — это который исходит. Incarnation is not exactly the right word, but that's just somehow what became the normal English word. Инкарнация — это не совсем правильное слово. Because incarnate, it means they take a material body, but they don't. Потому что инкарнация значит, что они как будто бы принимают материальное тело, но они этого не делают, когда являются. Carne is an Italian or Latin word. It means meat. What does it mean? What does it mean? Meat, like when in Spanish, meat is the word is carne. И на итальянском и на испанском слово «карне» оно означает мясо, то есть это речь идет о каком-то теле. So the Lord, when he comes, he doesn't have a material body, but he looks like it. Когда Господь не сходит, в свою очередь, у него нету материального тела, хотя оно может нам таковым казаться. Like one Jewish guy, once I approached him in Tel Aviv to give him a book, a Christian book. И как-то один парень подошел ко мне в Тель-Авиве, и я дал ему Кришна-бук. So he took the book out of my hand. Я взял книгу из моей руки. A picture of Krishna. Там была фотография Кришны. And he said, see, he's a man, can't be God. И он сказал, ну видишь, это человек, поэтому он не может быть Богом. Gave the book back. И отдал мне книгу назад. So he got mercy, I guess. He obviously already knew something about Krishna. Я думаю, он получил какую-то милость, очевидно, что он уже что-то слышал от Кришны до этого. Because he looks like. I don't know what they think God is. Я не знаю, что они думают, кем является Господь, женщиной или кем-то другим. Maya avalokite Shri Sankarshana Purusha Rupe Avatirna Haila Pratama. To glance over the material energy and empower her, Lord Sankarshan first incarnates as Mahavishnu. Чтобы взглянуть на материальную энергию и наделить ее созидательной способностью, Господь Санкаршана вначале воплощается в образе Господа Махавишну. Jagrihe Purusham Rupam Bhagavan Mahad Adivi Sambhutam Sodasha Kalam Ado Loka Sisiksha. In the beginning of the creation, the Lord expanded himself in the form of Purusha Avatar incarnation, accompanied by all the ingredients of material creation. That first he created the 16 principal energies suitable for creation. This was for the purpose of manifesting the material universes. В начале творения Господь принял образ Пуруша Аватары и проявил все остальные части материального мира. В первую очередь он создал 16 основных энергий, необходимых для творения. Он сделал это, желая проявить материальные вселенные. This is a quotation from Srimad Bhagavatam 131 for explanation. Go to Adi chapter 5, verse 84. Это цитата из Шримад Бхагаватам 1.3.1. Объяснение этого стиха можно найти в 5 главе Ади-лилы, стих 84. Ajo Bhattara Purusha Parasya Kala Sambhava Sadasan Manascha Dravyam Vikaro Guna Indriyani Virat Swara Stasu
Charisnu Bhumnaha. Karadakashai Vishnu is the first incarnation of the Supreme Lord, and he is the master of eternal time, space, cause, and effect. The mind, the elements, the material ego, the modes of nature, the senses, the universal form of the Lord, Karadakashai Vishnu, and the sum total of all living beings, both moving and non-moving. This is also from Bhagavatam. Каранабхишая Вишну, Маха-Вишну, является первым воплощением Верховного Господа. Он повелевает вечным временем, пространством, причинами и следствиями, умом, стихиями, материальным эго, гунами природы, чувствами вселенской формы Господа, Кардабакашая Вишну и всеми движущимися и неподвижными живыми существами. Say Purusha Virajate Karena Shayana Karano Dakashai Nama Jagat Karana. An original personality of Godhead named Sankarshan first lies down in the river Viraja, which serves as a border between the material and spiritual world. As Karnadakashai Vishnu, he is the original cause of the material creation. Это изначальная личность Бога по имени Саркаршана вначале ложится на воды реки Вираджа, которая служит границей между материальным и духовными мирами. В образе Каранабхишая Вишну он является первопричиной материального творения. Karanabdi pare mayara nitya avastiti virajara para pare paravyome nahi git gati. The Viraja, the causal ocean, is the border between the spiritual world and the material world. The material energy is situated on one shore of that ocean, and it cannot enter into the other shore, which is the spiritual sky. You just read 269? What? You read 269 verse? Yeah. No. Вираджа причинный океан разделяет духовные и материальные миры. Материальная энергия расположена по одну сторону этого океана, и другой берег, духовное царство, ей доступа нет. Pravartate yatra vajastamastayo sattvacha mishram na chakala vikrama yatra maya kimuta pare hare anuvrita yatra surasara chita. In the spiritual world, there is neither the mode of passion, the mode of ignorance, nor the mixture of both, nor is there adulterated goodness, the influence of time, or Maya herself. Only the pure devotees of the Lord, who are worshipped both by the demigods and by the demons, reside in the spiritual world as the Lord's associates. В духовном мире не существует ни гуна страсти, ни гуна невежества, ни их смеси, ни оскверненной гуны благости, ни влияния времени, ни самой Майи. Там живут только чистые преданные, приближенные Господа, которых чтут и полубоги, и демоны. This is from the Bhagavatam 2.9.10, spoken by Srila Shukadeva Goswami. He was answering the questions of Parikshit Maharaj, who asked how the living entity falls down into the material world. Shukadeva explained the cream of Srimad Bhagavatam in 4 verses, which has been explained to Lord Brahma at the end of the severe austerities he performed for 1,000 celestial years. At that time, Brahma was shown the spiritual world and its transcendental nature. Этот стих из Шримад Бхагаватам, произнесенный Шрилой Шукадевой Госвами, в ответ на вопрос Махарадж Парикшита о том, как живые существа попадают в материальный мир. Шукадева Госвами объяснил самую суть Шримад Бхагаватам в 4 стихах, поведанных Господу Брахме в конце его суровой аскезы, которую он совершал в течение 1000 небесных лет. Тогда Брахме был явлен духовный мир и трансцендентная природа этого мира.
At that time, Brahma was shown the spiritual world and its transcendental nature. Okay, so we'll stop there for today. If you don't mind. Мы остановимся тут на сегодня. In case there's some questions, we have a few minutes. Если у кого-то есть вопросы, то есть пару минут. I wanted to ask a question regarding this topic that we are reading. Okay. Я хочу спросить вопрос, что тут очень много разных как бы, образов Кришны описано и Вишну. Я хочу спросить, насколько важно преданному понимать истинный облик Кришны, потому что может ли такое случиться, что если мы медитируем на... будет ли связано то, на какой облик мы медитируем, то, куда в итоге мы попадем в духовном мире? So I wanted to ask that we have all this description of Krishna and Vishnu, and there is a, very small difference, and it's already a different kind of Vishnu or Krishna. So I'm wondering, does it make any difference which type of God we meditate in our heart or devotee? Will it determine where the devotee will go in the spiritual world? Has this importance also? Can you repeat that? Yes, the different type of the Lord that were described, there are sometimes very slight difference between them. So does it determine for devotee where the devotee will go in the spiritual world according to which, form of the God he was meditating on? Because there's so small differences, so he can go to so many other different Vaikunthas. Yep. So this is one reason why we should know all these forms, that we can understand what we meditate on. I think that, the idea is to understand that Krishna, it's all coming from Krishna, and just get more and more understanding of the greatness of Krishna. And if we know Krishna, we know everything. Я думаю, что да, если мы будем на ту форму, которую мы будем медитировать, в соответствии с этим мы попадем на определенную вайкунтху. Но я думаю, что смысл всего этого это не то, чтобы выбрать, на какую форму медитировать, а понять величие Кришны, и что на самом деле он является источником всего, и за счет этого, чтобы нам пришло понимание о его величии. Okay. Yes, thank you very much. Because, Lord Chaitanya, Prabhupada repeats so many times, our mission is to go to Krishna Loka. И Господь Чайтанья, Шрила Прабхупада постоянно повторял это невероятное количество раз, что наша задача вернуться именно на Кришна Локу. And serve Radha and Krishna. И служить Рада Кришне. That's what our movement's all about. Это то, о чем все наше движение на самом деле. So we know about all these things, but we don't have to memorize all the details, I think. Мы можем знать все эти вещи, но я не думаю, что нам нужно прямо запоминать все эти детали. Because even when in the Madhya-lila, which is Sanātana, it's like the most important book, I think. Then he goes how, he knew all this stuff, and then he goes over, how Gopakumar goes to Indra Loka, Brahma Loka, he goes to different Vaikunthas, and he goes all these places, but he's never satisfied until he gets to Krishna. И вот если мы возьмем, к примеру, произведение, одно из самых важнейших произведений Санатаны Госвами, это Брихат-Бхагаватамрита, и хоть он знал все эти вещи, которых мы сейчас тоже читали, он это все знал, но он написал в своей книге о путешествии Гопкумара, который путешествовал с разных духовных планет и Вайкунтх, и куда бы он ни приходил, он нигде не был удовлетворен, пока он не завершил свой путь на Галоке Вриндавана. And there's pretty, a lot of descriptions of how wonderful these places are and how everybody's so beautiful and happy. But he's never fully satisfied there until he gets to Krishna. And then he's just a simple colored boy. И есть очень много описаний того, как все эти
разные духовные планеты, насколько они чудесные места и как там все прекрасно. Но он не был удовлетворен, пока он не попал к Кришне и пока он не был просто простым пастушком. Right? Good question. So it's like, if we see temples of Shiva, we honor them, we visit temples if we see them with incarnations, but we see them as incarnations of Krishna. And it should help us understand more how great Krishna is. Мы также можем посещать разные храмы, например, такие как Шива и другие храмы. И мы понимаем, заходя в эти храмы, что это инкарнации Господа. И видя их, мы можем понять еще больше о величии Господа, что все они изошли из Него. In Lord Chaitanya, many times he asked devotees, and when they glorify, even Jagai and Madhya, when they glorify Krishna, they're giving so many, you incarnated this way, you did this, you were all these different things. И также, когда, например, Господь Чайтанья, он спрашивал преданных, и там в Лиле Джагая Мадая, когда преданные начинают прославлять Господа, они начинают перечислять, ты был и тем, и ты был и этим воплощением, и длинные такие перечисления его воплощения идут. All right, so in Prakasananda Saraswati especially, he said, what's the use of all these other incarnations? They're so great, they could kill so many demons, but compared to Lord Chaitanya, they're all insignificant. Пракашананда Сарасвати сказал, что какой толк в этих всех других воплощениях? Они великие, они могут убить столько демонов, но они даже не приближаются к величию Господа Чайтаньи. All right. Thank you. Okay. Thank you very much. Я могу тоже спросить вопрос? There is one more question. Is there any time for more questions? Yeah. Да, задавайте, Прабху. Кришна, я хотел спросить, I'm glad you started that question. У Господа Нитьянанды есть своя планета, или он находится на Галока Вриндаване, или как это работает? So it's Dinanath Prabhu, he is asking, does the Lord Nityananda has his own planet, or he is located in Goloka Vrindavan, or how does it work? He must be in Goloka Vrindavan because he's in Gokula Vrindavan. And they're not Он находится, скорее всего, на Галока Вриндаване, потому что описано, что он находится на Гокула Вриндаване, а это они равны друг другу, они идентичны. Спасибо большое. Махарадж спрашивает, хочешь ли туда пойти, если ты будешь следовать по стопам Баларама, ты попадешь на Галоку. Because he's got to be there because he's the main servant of Krishna. И потому что Баларама, он является изначальным и главным слугой Кришны. Да, я хотел бы, конечно. И поэтому он должен быть там. And he is answering that for sure he would like to be there. Well, keep chanting, distributing books. Махарадж говорит, тогда продолжай воспевать и распространять книги. Lord Nityananda is Lord Balaram. Потому что Нитьянанда — это Господь Баларама. So it doesn't mention here, but there's also Navadvipa in Goloka. И тут это не упоминается, но на самом деле также Навадвипа духовная находится на Галоке. That's in the picture on the cover of the first canto of the Bhagavatam. И это находится на обложке первой песни Шримад Бхагаватам. Right. Okay. Thank you, Gurudev. Спасибо, Гама. Okay. Okay, Mohini Murti there. And Vrindavati, always the same. Omkarnath's always there, smiling. Olga and
Mohini, I can only see half of each of your faces. Okay. Hare Krishna. Now I can see more of Mohini. All right? Harinam Sankirtan ki jai. Jai.